Hello guys, good afternoon. Today I'm going to vlog about my Danish friend. Mag-ani siya today, mag-visit sa ako. Tapos ako siyang pangutan-on kung unsay kagustuhan niya, unsay ganahan niya sa Filipino. Actually guys, she is my first Danish friend nga medyo nag-invite na ako diri sa balay. So ganahan mangud ko ani sa iya kay marag buutan siya, tapos friendly and understanding. Ang mga Danish manggod dili nimo sila ni madali kinahanglan, di nimo na sila madali-dali og reserve sila. Tapos kinahanglan mag-gain mo ilang trust. Pero once mag-gain mo ilang trust, the best pod sila nga maging friend mo pang lifetime. Dili ingon nga kanang kahit lang mo ila friend pero mabawra, pero kanin sila na. So nagulat ko sa iya para mag-dinner me. Then let's see, and we will hear from her later kung naana siya dari. Okay? See you later. So guys, while waiting for my guest, ay magkuan sa ta. Tuyok-tuyok with my Sale. That's my dog. Her name is Sale. And she is 10 years old. So nice ang weather diri karon, di siya tugnaw. Di man usually di ko gagawas sa tugnaw kay tugnawunon kay ko sa tanan, but today we have a fantastic weather. So you know, you can see. Ay, ito ko. Come here. Oh, is ka come pa. Now we'll see. While waiting for my guest, I will show you. I will ikot-ikot here. I'll show you our place. Now my husband is there. He's doing something very kugihan, industrious. Wow, what are you doing? What are you doing, honey? He's cutting that. See? Di mo madalang siya. So we have this machine cutting our sitaw gani fence. Oh, hi, it's my husband. Kugihan kaayo. It's all he's always working. No. And where is Sally? Because Sally, she's not allowed to enter this area. So, kabalo na siya nga. She has to stay there. Now we have to go out. Yeah. Oh, that's my Sally. Sally, Pika. Go here. Let's go. And enjoy the weather, my girl. I call her P, which means girl. Oh, let's go there. It's a shame wala na among rapeseed this time. Wala na namulak nindot ang takay sa nga tanan ang view dari dapita. Kaya nga no, yung bulak it's yellow everywhere. But now we don't have it anymore. Kaya ang flowers nahimo na siyang bunga, which turns into ang bunga nahimo siyang oil. Kuan siya oil. Mo siyang oil, cooking oil. So ito siya kadiri. It's burning now. Kasi Tagalog sila. Bisaya kasi ayaw ko mag-Tagalog. Bisaya ako eh. Anyway,
See? Pwede pa siya ready. Bagay gapon ni siya, corn gapon siya. Kaon siya sa para sa ilahang animals like pigs and maybe what else? Cows, horse. Ang horse, ang iyaan ni kanili ka gusto. Hey, yata ang tawag niya. Tapos, kani, you know, kaila mo sa kaning ginatawag na oak tree. We have this so-called nara tree. Pinakaligyan ng kahoy kung magmatag furniture. But dili sa Denmark, pinakaligyan ng kahoy. Kandi siya pag quality mo is oak tree like this. Then, pwede na siya mawala up to 100 years. That's oak tree. Okay guys, so we'll talk to you again later. This, guys. Hi guys, now my visitor's here. Is there? I have to tell her. Hi Mia, welcome Chi. Hi. Please, Sally. Hi, tack precis. Tiny sida. Good. Ay, ja, mate chocolade. They go to Kamelitilia. Hello guys, now we are going. I have Mia with me, and we are we had just pick up our dinner. So yeah, because now we have to drive. Was reverse. Yeah, Hannah.
For them, I have to ask them. Basia diti Philippines. Basia iti Philippines. Pasus do Philippines. Tu kay na may. Basia diti in Philippines, Queen. Yeah. Nay, dumugay na si Ellie. Basunas to Philippines, Queen. Dumugay na si no tu kay na may sa Philippines. Basia do. Hvor kan I finde de rigtige bil? Det er ikke den. Attitude og Hvor venlig og omgængelig. omgængelig. Okay. Er det noget negativt? Jo, det er det. Hvad er det så? We were asked Mia bahon sunis sa Philippines. Fordi Mia måske du har også første gang du mod Philippines. Ikke? Det er faktisk dig. Ja, og hvad synes du om mig som udlænding og Philippines? Hvad siger du? Hvad synes du? Jeg synes om dig. Mm. Jeg synes, du er et meget sødt menneske. Sødt? Ja, og du er meget Samt sjov. slik. Jeg synes, du er enormt sjov at være sammen. Og Så er du meget åben. meget åben. Ja. Okay. Og Det er faktisk kun positive ting, jeg har at sige. har du ikke set nogle gange, jeg er lidt skør? Eller? Jamen, det kan jeg meget godt lide. Ja. Det synes jeg er positivt. Ja, det er rigtigt. Nå, okay. Men hvad hele den? Synes du det er også mærkeligt nogle gange? Om du er mærkelig nu? Ja, eller lidt speciel? Nej. Synes du det? Synes du det? Det synes jeg faktisk ikke, du er. Ikke mere end mig. Nej, men speciel som... Vi er jo alle sammen specielle på hver vores måde. Jo, det er rigtigt nu. Er du enig, skat, at jeg er speciel? Er det god eller dårlig? Okay, mange tak for jer. Til jer. Hi guys, now we are going inside the house because it's getting colder here outside. Then we have to pick up our things.